హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు TLife US. అండ్ చాలా రోజుల నుంచి ఈ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ ఛాన్స్ రాలేదు. నాకు కార్ వాష్, ఆటోమేటిక్ కార్ వాష్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను చిన్నప్పుడు బాబాయ్ డెన్నిస్ అండ్ బలే డెన్వర్ అనే కార్టూన్స్లో చూసినప్పుడు నాకు ఒక కార్ ఉండి కార్ వాష్ చేయించుకోవాలని కోరుకుండేది. సో వెన్ ఐ గో టు నేను ఎప్పుడైతే కార్ వాష్లోకి వెళ్తే ఐ ఫీల్ లైక్ ఏ మోర్ కిడ్. సో లెట్స్ సీ. అండ్ చాలా రోజుల నుంచి స్నో పడి కార్ అంతా డర్టీగా అయిపోయింది. అండ్ 1 వీక్ వరకు మళ్ళీ స్నో లేదు. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. అండ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ దిస్ ఈస్ వర్త్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ వీడియో, బట్ ఐ విల్ ట్రై. థ్యాంక్స్. See, this super dirty. The dirty as ever this can be. The whole windshield, the tires. See, చూసారుగా ఎంత డర్టీగా ఉందో. సో లెట్స్ డైరెక్ట్ కార్ వాష్కి వెళ్ళి తర్వాత చూద్దాం ఎలా అవుతుందో. See guys, there is a long queue for the cars to get washed. The premium or something? So we have the 9, 12, 15, or 18. Our best wash is the $18 one. I'll go with the 12 one. So you want to do our super? Yeah. Okay. Yeah. One second. I'm just doing a vlog. Is it okay for you guys? If we what? I'm doing a YouTube video. Yeah. That's fine? Yeah, that's fine. Thank you very much. Yeah, no worries. Absolutely. Yeah. So just $12 today. Yes, thank you. Okay. Free, sir. Self-service. Take as long as you like. Have you been here before? I have been. Yeah. Oh, okay. I always come here. So you know how it all works. Yes, thank Excellent. you. What's the YouTube video for? This is just a vlog. I want to show car wash is done here. Oh, okay. Excellent. Thank you. Have a good day, guys. We have a big line for car wash because it's a sunny day. ఈరోజు అందరికీ కార్ వాష్ ఈరోజే గుర్తుకొచ్చినట్టుంది. అండ్ ఆల్ ది అదర్ ప్లేసెస్ ఆర్ సింప్లీ మనం కార్పెట్ అన్నీ మనం వ్యాక్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా ఫ్రీ. సీ ద గైస్ గైడింగ్ us to go on this trail. మనం అక్కడ కనబడుతుంది కదా లైన్ లాగా, దాంట్లోకి డ్రైవ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ డ్రైవ్ వేర్ దట్స్ ఇట్. మనం కేర్ చేయాల్సింది ఏం లేదు, మన కార్ సూపర్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. న్యూట్రల్? Yeah. థ్యాంక్ యూ. సో మనం ఇప్పుడు న్యూట్రల్లో పెట్టేసాం బండిని, ప్లస్ ఇంకా కార్. ఎస్. సో ఇంకా కార్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో షుడ్ నాట్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ బ్రేక్ ఆర్ సంథింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ స్టార్ట్స్. సో వాటర్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసాక ఇంకా ఇప్పుడు హాట్ ఎయిర్ బ్లో చేసి మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది. మనం కొంచెం
TLife. See now. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగా క్లీన్ అయిపోయిందో. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ మై బాడీ. TX5. We just have some minor dots, but rest super clean. కదా కార్ వాష్ ఎలా అయిందో, అండ్ కార్ చూడండి తలతలలాడిపోతుంది అండ్ షైనీ అండ్ న్యూ. నాకు ఎప్పుడైనా చిన్నప్పటి విషయాలు గుర్తుకొచ్చినా, లేకపోతే నాకు బల్లే డెన్నిస్, బాబాయ్ డెన్వర్ లాంటి ఈటీవీ తెలుగులో వచ్చిన కార్టూన్స్ ఏమైనా గుర్తు వచ్చినప్పుడు కానీ, చిన్నపిల్లల కొంచెం ఏదైనా అనిపించినప్పుడు నేను ఇలా వచ్చి కార్ వాష్ చేయిస్తాను. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ I wanted to share with you from long time. So hope you guys liked this video, and thank you very much for like 1000 subscribers. And ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ ఫేస్బుక్లో కూడా మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఐ హ్యావ్ లింక్స్ ఇన్ ద బిలో. అండ్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మిమ్మల్ని కలిసేంతవరకు బాయ్ బాయ్.